Привет. Тут Baldur's Gate продолжаем. Третий. Игру понравилось, поэтому что-то прям даже после работы есть силы на нее. Почему бы и не поиграть? Вот. Сейчас только все затестить, проверить. Все. Да, вот и все. Да, вот и все. Да, вот и все. Так. Все, прекрасно. Так, мы остановились в прошлый раз на том, что надо со всеми поговорить. Я до сих пор не выбрал до конца, кого выбрать третьим. Ой, третьим. Ну да, третьим. Можно сказать. Вот ее или ее. Не знаю. Не знаю. Вот я как-то до сих пор не смог определиться. Так затестим человек. А тут около нее так. Так, давайте совсем переговорим. Я на этом остановился в прошлый раз. Tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Киса. Кошка, блин. Так. Surprising is just the word, isn't it? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Да, мне тоже интересно, почему до сих пор нет превращения у них. С Гейлом не надо общаться. Кто тут? Он. You know, I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Why not? You've been to the Hells and back, survived the crash, survived everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Что? Yes, we're more similar than I thought. Нет, такого я не хочу там. Oh, I was leagues away. I just need to get some air, clear my head. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight.
Так. Ну, тут ничего столь интересного не было. Wonder if the gods are watching me. The leader of the pack comes to chat. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. The sooner we find the druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? Really? I'd just kill you. Anyway, get some rest. Try not to dream about tying me up. Вот это вот интересно. Something good here. I hope. We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Что? Каких? Be assured, it is not by choice. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Because it is my calling. There is little else to explain. Класс изменить. Да, здорово, спасибо. А я не знал, что здесь можно класс изменить. A matter of coin. Then I shall wait here patiently until it is acquired. Понятно. Very well. Impossible.
Thy party is full. Понял. As thou desire. Ладно, я понял. О боже. Я не знал, что он сразу возьмет и заберет у меня сотку. На самом деле я хотел не класс, а подкласс поменять. А дадут ли мне это сделать сейчас, я не знаю. Хотя меня друид вполне устраивает. Мне по приколу им орать. Я только стату чутка поменял здесь. Ладно, пофиг, сотку не жалко. А, да, он мне дал назад под класс выбрать. Установить использование ячейки заклинаний. Я вот споры выбирал. Поменять облик дикого зверя, превращаться в зверя можно 2 раза до короткого отдыха. Находясь в диком обличии, потратить ячейку заклинания, чтобы восстановить очки здоровья. Попробовать луну. Вот это, блин, может я вообще зря поменял. Меня вообще-то все устраивало. Ладно, я зато стату поменял немножко. Меня на самом деле все устраивает. Так. К которому вы можете прикоснуться. Поле зрения. Это не надо. Так, приворот гуманоида. Разговор с животными, облако, так, опутывание. Как будто что-то не хватает. А, наверное, потому что ловак еще нужен, который мне надо вкачать. Давайте пока так, он сейчас, наверное, еще левел будет. Вот, сейчас другие скиллы просто поставим. Ага. Так, это убрать, Пока убрать. Так, пока вообще все уберем. Так, чем мне прикольнуло? Огненный клинок я, наверное, оставлю. Довольно не слабо бьет. Вот это, наверное, попробовать. Поднять его класс брони до 16, шипастая поросль. Может, магическое усиление на союзника он будет преимущество по проверках выбранной характеристики. Но это можно и не юзать. Вот этот ледяной. Но... Нет. Да, тогда вот так. Хилка в поле зрения и вот эта хилка.
пофиг, теперь меня устраивает. Я инту чуть поднял. Так. Так. Еще баф. Блин, да где там? Чего? Да я понял, я хочу заюзать его. Чего в списке-то нет? Просто заюзать. Ой, бля, серьезно. Барсук, паук, волк, кошка. Применять облик свирепого волк, способный воодушевлять союзников и отвлекать противников. Назвать 17 очков здоровья, каждые 2 уровня друида. Опутывает врагов. Взорваться в землю. Да, волк попробуем. В результате некоторых условий он стал доступно действие. Оно становится на боковой части вашей панели. Доступ при этом условия сохраняются. Показать к себе свою стаю, за следующий ход все союзники могут переместиться на 3 хода дальше. Кстати, отличие вкус окажется успешным, то так отправляет цели станет критическим ударом. Спрятаться, рывок, прыжок, отступление. Ага. Let's get this over with. Понял. Прикольно. На хилки ударить. Так, давайте еще раз сейчас я посмотрю, что умеет это, что умеет та. Не-не-нет. Уйти. Кашка. Может магическое усиление на союзника. Оно получит преимущество по проверке при выбранной характеристики. Ну, проверки это вот эти вот. А, у меня и баф сразу сходит, если я так делаю. Давай вот так. Что получает преимущество при проверке на интеллект? Мудрость. Грузоподъемность. Половину урона при падении. Проверка харизм. Блин, я немного не понимаю этого.
Ладно. хп, большая возоподъемность, любой шмот, любое оружие, можно сказать. Жестко бьет. Never a dull moment. Speak. Так. I expect I am your first. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. It was an observation, not a compliment. No matter. I do not intend to stay long in this place. Ceramorphosis takes all of you. Mind, body, soul. An ordinary tadpole would eat at your memories until they were lost to the void. But our tadpoles are far from ordinary. I wonder if another factor's in play. I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Идеально. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Swift as my feet can carry me. Отдыхаем, короче. Ты что замыслил? Так, давайте отсюда выйдем. Сейчас надо поговорить по квесту.
Стой. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Да, пусть она лучше разберется. Lower. You dare interrupt? Has the tadpole ravaged your senses? Lower. You saw another gith. Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Up. You can keep your innards. By the dead gods. Are all giths so brutal? Brutal? Blood still flows through his own veins. I was positively gentle. The locals prove compliant. A useful trait. Tch. A shell so thin requires little to crack it. The teeth sling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. The Kresh holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. I am unfamiliar with the... well, I shall not say culture. Custom, perhaps. You will educate me on matters of this... Fey run. Да она мне голову откусит за это. Is that everything? I think that's everything. Это был гранатовый сок. Не разбавленный. Без сахара. Так. Так, инфу я получил. Теперь нам реально надо сравнить. Ее ли оставлять? Или же нет? Я думаю, пусть у нее все это остается. На крайний случай. Я знаю, что можно переодеться. No one stopped me yet. Так, Can't slow down. тебя я оставлю тут.
I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. Now, well, you've earned my respect and more still. You've proven your wits. You are efficient and dominant, in and out of battle. You've proven your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland. Your scent alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. If you must know, Vlaakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying Queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver, and my body steel. I am what I must be, say what I must be, to survive every beast I face and every wound I bear. Bah, enough talk. I will be plain. I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later. But I want it all the same. Do you? Что выбирать? Yes. Perhaps one night soon, I will come to your bunk and take what is mine. Until that night comes, I shall keep enjoying your scent. Да. Speak. Да стой, не то нажал. Speak. Chook. You believe you can survive without me? As you say, do not keep me waiting. Just thought of something. Almost pleasant traveling with company. If you ignore all the less pleasant aspects. All right, some company wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. Интересно, что он за этого, кстати, дает. Кто типа со мной там должен ходить? Almost pleasant traveling with company. Так, у тебя. Исцелить союзников и увеличить максимум. ХЗ. Ясно. Наставление. Проверка характеристик. Это, наверное, вот это и есть. Фига, у тебя атаки мало. Странно даже, что у него атаки так мало. Топорик. Она им вообще владеет? Может, я зря? Ну да, владеет. Ладно, будем так. At least things have stayed interesting. К нему побежим, поговорим. What's up for discussion? Единственное, с кем я еще не разговаривал. В такой теме пока There are a few останемся. warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders.
Comes with the territory, unfortunately. Так. Let's see. I hail from Waterdeep, city of splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar Шмот ему, of конечно, не exceptional идет вообще. accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. There. Didn't that paint enough of a picture? Давай. Не повезло. Try as you might to breach his inner thoughts, Gale swats your efforts away with infuriating ease. I have a very disciplined mind. Those tricks won't work on me. Please don't try that again unless I invite you to. Memory loss isn't usually a symptom of ceremorphosis. If it is, they've forgotten to write it down in any text I've read on the subject. Then again, our case isn't exactly usual. Perhaps whatever's causing our tadpoles to remain in stasis has also affected your mind. If ceremorphosis takes place, all trace of your former self will be subsumed into the Mind Flayer's hive. So, to still be here, if a mite forgetful, still a win in my book. Ладно, попытался, не получилось, окей. Идем так. Выход. Надо по квестам. Надо начинать делать их. Я на самом деле еще даже не совсем поговорил вот здесь. Броня, нагрудник, короткий меч. Можно открыть. Doesn't taste half bad. Really ready? No traps, please. Hello there, swing and swing and parry. And again. Swing. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. А можно? Давай. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. А еще квесты Trust надо me. почитать. What I'd do for some Вдохновение. Предмет. На, забирай. Че, я отдать я не могу. Хилка. If it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. You're twitching something fierce, love. And your eyes. You look like you don't know the meaning of the word sleep. Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. О, она продает. Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with a dab hand at such things.
Aha! You take a sup of that and you'll feel right as rain, sweetie. As you down the potion, a comforting warmth spreads through you. I swear you're still as peaky looking. Then let old Auntie Ethel have a look at you. First things first. Tell me what's at you. No. That's as serious gets. Our Даже можно path бабуле все defines это us, Petal. рассказать. Without it, why, we could be anyone. Were you hurt recently? An accident of some sorts? That could explain things. You poor pet! My heart goes out to you, truly. But I confess that doesn't explain all your symptoms. Some of the things you told me, why, I've never heard of a parasite doing that. This is serious. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but I've ne'er a potion or lotion here. I may have something at home. I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house, just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Hey, bother. Мне можно что-то купить, силу увеличить, если это нужно. Я так понимаю, это для того, чтобы, если какой-то что-то с силой связано, нужно будет замутить. А я книги еще не читал. Эх. Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, Petal. Я так понимаю, можно вообще всех в городе перевалить еще. Можно на кого угодно напасть. Ну, арбалет, булава лежат. Что лежит? Забирай. Always room for more. It must be time by now.
Надо взламывать. Надо прокачать. Блин, а я не знаю, можно ли будет Гейлу потом прокачать это. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. No bother. We're just daydreaming anyhow. What about you? Big plans for when you get to the city? Know what you mean. Do we ever? But I've heard there's all sorts in the city. It might not be like it was in El Terrell. I mean, in Baldur's Gate, they give you a chance. Good luck to you. Wish us a little too. I think we'll all need it. Surely destined for the slaughter. What would be more perfect than to die by your love's side? And known love was not enough. На самом деле, а нахрена ему эти вообще мысли в голову лезут? What will we do for work when we get to the city? Whatever we want. I think I'd make a fine teacher, or a baker, or a butcher. Butcher? Так. Blood excites me. Right. We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. Окей. Так и быть не буду. Все, я вроде все обошел. Тут только дверь какая-то, куда где я еще не был. Тогда я вроде вообще со всеми поговорил. Так. Мне его надо в эту дверь, получается, либо это просто так дверь обозначается. Что по квестам? Квест. Еще квест. Ну, это, наверное, попозже. Давайте сначала вот эти сделаем. Патруль. В какую сторону лучше выйти? Давайте, наверное, тут. Обыскать изумрудную рощу. Сундук. Ну да, сундук помню. Задачи. Надо сказать, что к северо-западу отсюда видели патруль гильет. Гитьянки. Возможно, гиты придут нас к яслям. Впрочем, проскочали эксцентричную пожилую даму. Она с уверенностью заявила, что может избавить нас от паразитов, и пригласил к себе в чайный домик. Сказать. Ни хрена там, да ты чё? Спасти друида, это было соблазн. Вот это вот у меня что-то будет с собой, думаю, грязные мысли. Зачем они ему на самом деле в голову-то лезут? Показать на карте. Ну, пойдем делать.
В дверь я пока сюда, наверное, не буду заходить. А я смогу запрыгнуть? Или так залезть? Залезть не может. Слишком высоко. Ладно. Есть вроде у кого-то усиление прыжка, но пофиг. А надо выйти направо. Бафнуться так надо. Всем, чем можно. Первый баф. Lovely day this. For now. Второй. What am I needed? There's no time to waste. А эта штука работает вне. Этого, ну вы поняли, короче. А я думал, что она как баф работает вот с этим вот плюсиком. И типа можно только один такой скилл делать. На временное ВЗ. Вот только один комплект временных очков здоровья. Вот я думал, что можно вот так она работает. Это оказывается тупо выше. Это еще лучше, чем я думал. А как снять? А, то есть я не могу снять, да? Блин, ладно. Надо было вот это вот. А не вот это. Ладно, сам виноват. Потом, значит. What to do? These boots have seen everything. Одно очко заклинаний. Долго работает? 10 ходов. Ну это прям перед разговорами надо делать. Одну из них можно, да? Понял. Ну, можно, в общем-то, всем баф сделать. Раскидать заранее. Идеально. Так. Ну все, погнали. Бафнулись, погнали. Мне баф нравится. Атаки так маловато, ну а что поделаешь? Я целый час, да, на это убил. Was a time I tussled with hill giants without breaking a sweat. Now, a mere werebear could swat me halfway to harm. Strange things are happening to us. What festers in our minds may well impel our bodies. Так.
Сначала, наверное, вот сюда вот пойдем вот так вот по кругу. Значит, тут в эту сторону. Ладно, полынь забери. When they find out the monster hunter is becoming a monster. I've faced countless perils and conquered them all. People up This will ahead. be no different. Something's wrong. I've always had a soft spot for the confident ones. They always disappoint there. Stop it! You're scaring him. You're all right. More for me. Кого-то это. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. An oil bear. Please, do you have any... Shut up, Andrik. Do you serve the Absolute? Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andrik and Brenna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him. He will. He. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Ой. What? Are you testing us? The Absolute is our goddess. She's going to rip down the old world order, start a new one. Then we'll be the ones with the power. Well, you will firstly, true soul. You don't need me to explain that. A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice, and when the time comes, the true souls, you will rule. That fellow was infected like us. Is this the mark of a true soul? We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. You! Brenna! Kill him! Блин. Надо же было так наебаться. Так, ладно. А их обязательно убивать? Массовая штука довольно. Второй круг сразу жрет. Вообще я хожу все ходы. Ладно, давайте с обычных начнем, наверное. Холодом.
Onward. Какое нахрен напутывание? Ёб твою Гейла, блядь. Да, оказывается, даже на карте можно так тупить, какаху. Кислота. Получает так половину урона от дробячих атак. От 1 до 10. Иллюзия. Так, свет. Может, света для того, чтобы он в инвиз не ушел? Давай попробуем, я вот это хочу узнать, что сделает. А, то есть я уже и выстрелить не смогу. Понял. Все, до меня начинает доходить, как это все дело работает. Нет. Сами виноват, что себя задел. Черт. А, я второй круг потратил. Ой, ладно, короче. Дурачок. Breathing, despite everything. Так. Так, это сожрет. Действие, второй круг заклинаний, ответное действие, второй круг заклинаний. Первый круг заклинаний, просто действие. Заряд облика. Тоже действие. Вообще второе. Блин, надо было, кстати, вот это еще заюзать. Так, прыжок. Похилить себя я уже не могу. Просто выстрел. Нет, ну ладно. Блин, пацаны, зачем вы это? Повезло. Нафига вы начали меня атаковать, блин? Это вы зря сделали-то. Да я правда не хочу. Или я уже юзал это? Ладно. Все равно вот этого уже нет.
Блин, на коротком можно восстановить. My faith will guide me. Seek and you shall find me. A hero at heart. А у меня хилить никто не может, да? Просто No time to rest. так вот этой штукой. A long way to go still. I've got a long road ahead. А я так могу же, в принципе, же хилки понаделать, да, по идее, в начале для каждых. Жаль так, что так получилось. Да, длинный меч. Что я не хочу забирать-то? Фиг с тобой. Best be on my way. Легкая броня, булава, вот булава. Булава. Так же, как с топором, блин. В две руки не взять. Легкая, легкая. Ну, это хоть получше. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Most corpses feel like С ним по-любому можно было договориться. to be played with and discarded when you tire. This body seems different. A friend calls out from the corpse, desperate to be freed. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Захавай ее. Ну давай. Ёпт. Окей, ладно. Я думал, он захавать может. You're an impressive fighter, Gale. You should consider a new name. I take it you have some suggestions? The Wizard Wonder. Or how about Так. the Master of the Week? Найти лекарство. Найти способ избавиться от паразитов. А, ну это как... Я понял это. Так. Даже не дошел никуда, блин. Может, чуваков убил. Ты не хотел этого. Ну, что поделаешь? Через реку. Что я забыл? Wish I had a bag of holding. Давайте уж. Забыл через альт глянуть. А, так я тебя же не обыскал точно.
смысле, колбасой драться можно? Прикольно, давайте попробуем. Угу. Это же лучший вариант просто. Что может быть лучше? Дубина. Угу. Неплохо. О. Прикольно. Гейлу отдать для прикола, пусть колбасой сражается. Я все равно вблизи им бить не буду. Если ответный удар у него есть. Кстати, аварки меня смыть может? Надеюсь, что нет. Owl bear tracks. Its nest must be nearby. А так я могу еще медведя это найти, да? Либо вниз, либо наверх. Ага. Погнали, чё. Так как я могу разговаривать. Да пойдем, чё терять? Чем в пещере светлее, чем в лесу? Как это работает? That stench. Dead owl bear prey, no doubt. Денег у него немало. Нехилый там сундук, походу. Ну, я так понимаю, вода замедляет мой шаг. Да, вдвое. Вон аж куда можно. О. Ебать. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owl bear, its beaked face looming out of На the самом деле, я бы darkness. лучше ему помог, чем драться бы с ним. Если бы будет такая возможность. Something weak, something tender. Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft meat. It's a splinter. I've gutted bigger threats than you with worse. Блин, там было добавить бонус. А, я все равно выиграл уже, по идее. Там равно или больше надо. Fight? You'd be a plaything, not worth the trouble. You can go, but you make one wrong step and I'll rip you to shreds. Ну что, мне драться не надо с ней. Я бы, скорее всего, помер. О, сумка с припасами, хорошо. Чего? Не-не-не, вниз давай пока что. Сейчас почитаем. Я не буду трогать это мясо, пусть лежит. И яйцо тоже трогать не буду. Естественный порядок. Нежить, ударившая обладателя, получает от удар силы чистого урона. Зверь атакующего наносит дополнительного. Опасная бронька.
Кстати, а ты какую можешь вещи носить? Легкие щиты. One move ahead. All right. What now? Не буду надевать. Такую штуку переодевать надо. I'll be damned. A shrine to Seluna. This thing won't yield its contents easily. Сундук уже магическим щитом, наносящим чистый урон любому еретику, который прикоснется к нему. Устойчивость к яду, устойчивость к дробящему оружию. Понял. Не дурак. Хорошо, на мне щит был еще. Стрелять, наверное, тоже бесполезно. Хорошо, извините. Хорошо, не знал, бывает. Простите, пожалуйста. Сука. Так. Боже. А метка останется. Seems simple enough. I saw you training those children. You were so gentle. That's not how I... Нет, метка не осталась. No rest for the wicked, I see. Блин, а опыта много надо, на самом деле, для адвоката. Looking ahead. At the ready. I'll take that. Надо будет потом покрафтить что-нибудь. So, Will, what was the Blade of Frontier's toughest kill? Ah, it was a great scrap. A hungry minotaur with a hankering for human flesh. An axe-bearing mountain of fur she was. Gave me a nasty scar.
I hope you don't mind if I don't ask to see it. Да. Битва. Keep moving, stranger. Quietly. I told you to go. Блин, а много. Что забыл? А, вот он. Конечно, давай. Это баф. Топчик. There's death in your scent, but not in your words. Still, you should go. My friend is injured. He needs rest. Of course he will. And then we'll return home. We were attacked with cackling, furry things on two legs. And their smell, it was strange, rotten, evil. You know the creatures he describes. Gnolls. He calls me Scratch. You can do the same. No, I won't leave him. If it comes to that, I may. Thank you. Окей. Вот так вот. Бля, кто же знал, что такое? Нору, кстати, альтом не видно. Письма. Это забери. Конечно, это такое себе действие было, но, блин. А чё тут? А, это я поставил. Ягодный куст. Давай. Офигеть, столько вещей, которые можно было потрогать, и альтом не видны. Конечно, удочку тоже бери. А я могу ее использовать? Походу нет. Но эти письма надо почитать будет. Письма, книги. Но уже не сегодня, уже поздно. Я хочу просто посмотреть, что дальше как будет. А то прошлый стрим был весь вчитал, это все читал. Диалогов было полно. Сейчас тоже половина этого диалоги были. Сейчас хоть походим. Обескровленный. Strange. It looks healthy, but A dead boar. But it doesn't look like it's been touched by scavengers. Давай. Блин, надо... Ладно, надо всегда бонус сделать. Вот я дурачок. Не буду я повторно делать. Only a few hours dead. But you can't find any sign of a wound. Просто надо не забывать. Нечего на это тратить эту. Хотя их вроде 4 максимум, да, можно иметь. Очки вдохновения может быть тем более 4. При максимуме вдохновения можно получить только очки опыта. Ну, пусть очки опыта будут тогда идти. Liam isn't here. Ой-ой-ой.
You saw them grab him. You don't gotta remind me. Чё у вас тут, пацаны? I told them to run, the idiots. You better turn north here, or you'll end up like them. Damn it. I wish we could at least have given them a proper burial. Почти весь отряд потеряли. Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. You and me both. Gonna find the wizard who gave us the contract that got my people killed. Left out all the important bits, like beware, treasures beneath a pile of goblins. The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back, if you feel like dying. As soon as he heard we had a contract to find that Night Song relic, he was more eager than a hound in heat. When the goblins jumped us, most of my crew scarpered, just like I taught them to. The old codger didn't. Yeah, and I'd do the same again. It weren't my responsibility. If you want to play the hero, go ask the goblins nicely. And maybe they'll give you whatever's left of him. Come on. We're wasting time. В город убежали. I'm ready, whatever it takes. Might as well take a look. Это вообще куда? А, Got to press on. хорошо. Нормально ты придумал. Might as well. Ну я отсюда и начал. Goblin tracks. And far too many of them too. Чего? Let's get going. Давай. Don't waste a step. Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful.
Чтоб тебя, блядь. Так, Уилл, давай-ка с тобой отдельно. Well met. Здорово, подожди. Sharp as ever. Silence is Сработает стелс? quiet as a moonbeam. Well, this was more fun when he was screaming. А, она отключает. Понял. Что значит красная? Меня типа увидит? Можно обокрасть. Pretty stubborn for a man wearing lean. Я скажу честно, я боюсь туда идти, потому что я могу сдохнуть. И похилиться надо сначала. There is work to do. Better than nothing. Хотя бы так. Let me work my magic. Out of sight, out of mind. Я хочу себя баф снять, можно? Я вот снял бы с себя баф разочек. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Гейл, ударь его. Careful. I've only got one good eye left. Все. I wonder what the next move is. Макс ХП все еще висит. Так, у Still тебя... breathing, despite everything. Это пусть будет. I don't need any Пойдемте. attention right now. А разве не должны все присесть? This calls for careful footwork. Как сделать так, чтобы все присели? That's a friendly looking shadow. Well, at least we got the druid to keep ourselves entertained. На них можно, как я понимаю, напасть. Well, this was more fun when he was screaming. Move with care. Sharp as ever. Давай так. Wretched thing. Pull yourself together. Тут бесполезно спускаться. Они меня все увидят. Только если прыгать. No one knows about this damn weapon. He'll kill us dead if we go back without it. We'll get the druid talking.
Grove's got to be full of magic. That's why I've been stabbing all the rats. Might be spies. Pretty stubborn for a man wearing leaves. Maybe we can set him on fire. We should set the whole grove on fire. A double turn should do it. No sign of the others yet. Do you think the fire up front bad? Shut it. Boss would rip you for talking that way. Well, at least we got the druid to keep ourselves entertained. He's boring. Let's find another one. Да, еще раз попробуем. Oh, this was more fun when he was screaming. Could wake him up by chopping off a toe. That'd be funny. Да, Give him блин. something to cry about. Don't wear his voice out. Still need. Эспрессо поменять. Типа им открыть, попробовать. Minthara's gonna skin us. Yeah, No yeah, one stop. knows about this damn weapon. Yeah, she'll kill us dead if we go back without it. We'll get the druid talking. Но у него то же самое все будет. Full of magic. Ну, давай, может, тебе повезет. Не повезло. А, повезло. Pretty stubborn for a man wearing А она то вообще стоила? Maybe we Пока не can set знаю. him on fire. Что у тебя? Силы природы. Шанс поймать ловушку цель, если она не является растением или зверем, только под основную руку. До сих пор не понимаю, как надо уничтожать предметы Гейла. Well, at least we got the druid to keep ourselves entertained. He's boring. Ладно, обыскать я обыщу после того, как они все помрут. Но как мне... Best get in and out. Oh, this was more fun when he was screaming. Could wake him up. Did some bleeding arts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. Kill him! О, черт. Да ты, ага, попробуй до меня добраться. Ты чё, опух? Понял. Понял. Ясно. Onward. Survival is all that matters. Так. Держи. Да. Я же вроде пух поменял. Ладно. Light on my feet. Чего, блядь? Да вы что, охерели, что ли?
Не-не-не, бочки с маслом нельзя пробить. Шипастая штука офигенная. Я не ожидал. Today you fall. My faith will protect me. One can't always be a gentleman, of course. No choice but to keep going. At the ready. Так. Ебануться. О, воровские штуки, отлично. What's in here? Да все забирай. Стоп, 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 стоп. Назад. Или где-то отсюда. Там же лоза до сих пор висит. What's next? Defender of the people. Which way to the nearest library? А, все, нет лозы. Отлично. Все, давай прыгай. Я зря бафал. Let's take a gander. Кислотные стрелы. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. Not a problem. Onward. А, то отсюда прыгать. Ну давай только ты. Is that blood? No, never mind. Конечно. Your desire? My faith protects me. The pride of the gate. Это надо других с собой брать, да? У них типа длинный прыжок.
Have a lot on my mind. And, well, in it. Just a brief respite. Давайте попробуем, наверное. Very well. Я не помню, есть ли у тебя длинный прыжок. Какого хрена я здесь один, блин? Из-за того, что я без отряда? Я вообще не знал, что так можно. Одному в отряд возвращаться. How many die today? How many die tomorrow? Так, давай пока Almost без pleasant тебя. traveling with company. If you ignore all the... If you're sure. Останься. Fine. Speak. It is done. Так. У кого-то есть длинный прыжок. Вот у нее есть. Но нужна цель. Все равно попробуем. Цель труп. Proceeding. Цель должна быть... Ясно. Просто должна быть цель. Усиления прыжка нет. Прыгнуть вверх, вниз. За прыжка отвечает ваша сила. Она самая сильная. Во. Пробуем. Так, понял. Включили. И ключ забрали. Все. Теперь обратно. Я понял, зачем там бочки с водой были, для того, чтобы им скорость бега еще приостановить. Так, ты оставайся. Speak. Chuck. You believe you can survive without, as you said. Потом с тобой как-нибудь пообщаемся, как со всеми остальными. We get along quite well, I think. Я так понял, в каждом месте можно All's что-то... well, I hope. Aside from the obvious. All right. В каждом месте можно что-то воровать. Да? Вот хрустальный шар, или это все-таки личный, как типа того вещи? А, ну да, они со мной переходят. Вазы. Типа есть интерьер такой разный. Ладно, валим. Так. Мы забрали... Ай, блядь. А ключ-то у нее остался. Сука. Да, я дурак. Я забыл, что тут все нету общего ничего. Almost pleasant traveling with company. Нет. Almost pleasant traveling with company. If you're sure. Лучше остаться, Fine. да. Сейчас ключ заберем. Speak. It is done.
You believe you can survive, as you say. А так можно, в общем-то, от всех же бафы получать. В теории. Типа в лагерь зайти, пробафаться, уйти и пойти, короче, сражаться. Almost pleasant traveling with company. If all right. Типа макс хп, вот я могу бафнуть потом от нее. Ну, в общем-то, да. Почему нет? А ну да, я специально ее нагеял, потому что у нее есть ловушка. Это у меня шипы есть, я могу заюзать. Понял. Надо попробовать будет такую фишку с бафом провернуть. Вы куда? А, через верх аж. Я, наверное, знаю, где этот выход. Каменная дверь в городе, да? Cursed to put my hands on everything. Ага. Стоп, я где? Ага. Чего, блядь? Да ты ебанулся. Не, могу прыгнуть, ладно. А, не могу прыгнуть. В теории могу. Something over there. Come on, open up. I can't even see a lock to pick. I can't even see a lock to pick. А мне этот ключ не поможет никак? I can't even see a lock to pick. Понял. Давай так. Чтобы от облака яда избавиться, там нехило надо. Как вообще 30 сделать?
Ладно. Когда-нибудь мы это узнаем. Пойдем. Офигеть. Даже не подозревал о таком. Где ты? И дураки, а? Yes. Have a lot on my mind. And, well, in it. Что ты нашел? Я ее уже обезвредил. Never wanted the easy path. Но еще это не совсем та каменная дыра, которую я думал. You're gonna be sorry, every last one of you. Oh, you thieves are all boring. Even your cages are boring. Не вижу. Я и так не вижу. I don't like the look of that mushroom. You should stay clear. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs. Yes? Let me out, you bunch of softies! Какая ёбань просто. Так не говорите мне, что дальше так же так будет. Oh, you thieves are all boring. Even your cages are boring. Ой, блять. Ладно. Пока я без вас буду прыгать. Понял. Ладно, может, встанет. Да хер там встанет, ага. Ну, кто бы сомневался. Ready and willing. Let me out, you bunch of softies! Бля, это просто ебанина. Кто же вообще знал, что так произойдет? Ever onward. И чё, все, нету? Так. Да-да, ты ёбнись еще вниз туда. Finders keepers. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs.
Let's get it done. Let me out, you bunch of softies! Блядь. Ты сейчас взорвусь нахуй. You're gonna be... Well met. I am a magical projection of Gale of Waterdeep, and if you see this manifestation, that means I have prematurely perished. However, for reasons that cannot be disclosed, it is of vital importance that my death be remedied at your earliest convenience. You may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living within the span of 2 days. I trust I've made myself clear. I have upon my deceased person a magical item that can accomplish my return. But such is the value and rarity that it is protected by a multi-layered security protocol. I will now explain the protocol. Step 1 is to retrieve from my person a pouch I wear over my heart. Next, you must unthread the purple seam that seals it in a counterclockwise fashion. Do not touch any other colored strand. Inside the pouch you will find a folded letter and a tiny flute. Unfold the letter and note the markings in the top and bottom corners. These are the notes you will need to play. Starting from the bottom right, play the notes in correct order, clockwise this time. Upon completion of the tune, a magma method will appear, which will pose the following question. Iskcha Chisnaga. This is Ignan for what is my name? The answer is Kasitrak Ash. Pronounce the name correctly and the method will breathe on the letter. Stay clear because the little scamp can melt metal. Words will now appear on the letter's surface, effectively turning the letter into a scroll of true resurrection. Use it to bring me back to life. Excellent. Now repeat my instructions back to me, please. Ебанулся. In that case, this will be an easy exercise. Step 1. And next. Right. You then have access to the letter and the flute. Go on. Did you listen at all? Bottom right. Quite right. You start at the bottom right corner and remember to play them clockwise. After that, correct. But pay attention to the trach part. Ch is back of the throat. And so we have gone through the necessary steps again. Let's hope practice makes perfect in the end. Best of luck with the protocol. May my cold, dead hands soon be refilled with the warmth of life so they can shake yours in gratitude. Oh, you thieves are all boring. Even your cages are boring. No time to rest. Death can't have me. Not yet. I'm gonna bite the heads off your kids and your birdies and your Ёбаная dogs. хуета. Это, блядь, что сейчас вообще было? Ебать, меня... I'm so glad I found... Wait, it's me. It's Althera from the Grove. I'm sorry for barging in like this, but I had to come find you. You've... well, inspired me.
I want to stand on my own 2 feet. To prove that I can be half the bard Lihala was. I want to join you. To fight by your side. I want to help people. As you've helped me. I've been running since El Turel. And when we finally arrived at the Grove, we found danger there too. Unless I hide away from the world, I can't avoid it. So I'd rather face it head on. With you. Really? Oh, this is wonderful. Just keep it quiet here. I won't let you down. I promise. I can't wait to hit the road. Sorry, I'm getting ahead of myself. Меня победили ёбаные грибы. Ебануться. Catch a break. Давай я сам поговорить хочу. My word, you did it! Oh, it's good to be alive. My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime... Thank you. Oh. It's a relief to be back on beautiful Faerun. The dreariness of the fugue plane oppresses one's soul so very quickly. That said, I assume you have some questions for me. Only fair to warn you I've precious few answers to spare. I apologize if that sounds thankless, it's just that some secrets simply cannot be revealed. Well, that's very kind of you. If the roles were reversed, I don't know if I'd have your patience. You brought me back to life, and for that I am in your debt. We're surrounded by danger. It could happen again. А я ж думал, его If нельзя it будет даже does, свитком поднять. bring me back again. You must. For the sake of many. То есть Гейл очень важен, я так понимаю, нам хочет это сказать. Свитков. У нее 1. По идее, у этого 1. И у нее точно есть свиток. Давайте их заберем. Я буду осторожнее играть в следующий раз, это точно. Потому что сейчас стрим, я уже все. I wasn't expecting it. If you're sure. Fine. Вот. Я буду играть осторожнее в следующий раз, это точно. You're staring at me again. What do you want? Ебануться. А, вот почему еще. Так, наверное, будет сильнее стрелять. What do you need now? Да, извини, но надо вот так вот сделать. Я вас чутка обворую. It is done. А как их надо было это? Как бы сказать-то?
Определить. Как надо было определить то, что... Curious ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. Как я должен был определить, что грибы именно там находятся, то есть с каким скиллом? Я, ладно, на первом помер, а дальше они не определялись. Ну, Гейлом не определялись. Yet you sense something inside it. I've seen markings like these. Ancient Githyanki inscriptions. Whatever this box, it's significant. Потом взломаем. Speak. Chuck, you believe you can survive, as you said. Это было очень неожиданно. All's well, I hope, aside from the obvious. All right. Короче, мы сохраняемся. Отдыхаем. Все мелкое убираем. You open your eyes with a lurch, and you are not in your bed. You stand above a body which is in a state of gore nearly beyond recognition. The body of that brave girl who earnestly swore to devote her life to your cause. Her blood covers you, and its warmth feels like the embrace of an old friend. You recall nothing of how you ended up here, but your head pounds and aches. Какого хуя? A single moment comes to you, the flash of abject terror in her eyes, blood spilling from her lips. No time for last words. There are dozens and dozens of wounds on the corpse. The killer did not stop savaging it, even when she was long gone. And your dominant arm aches. It aches from stabbing over and over. No matter how it appears, the body is there, and her blood is on your hands. The question flows through your mind. Who are you really, that you could be guilty of such bitter business? Так, правда, так и должно быть? Something wicked must have woken you. The contemptible pervert within must have lavished slash after slash upon the Да, girl. под такую музыку только. Where could that monster have come from? If only you knew yourself better. You don't have much time for reflection now. You need to act. You may only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you.
Чё, блядь? Как же хорошо, что времени на выбор не дают. Your misdeed is bright and clear as the dawning day. Я не увидел. Gods themselves. What kind of nightmare is this? Now, I can't help but notice that one of us is positively drenched in blood. So... I'm going to say something I'm confident we're all thinking. Was this your doing? I think that's quite bloody obvious. But why? This is not beyond the remit of what the parasite might command. The worm in your head has never slept more peacefully. You know in your heart it was something deeper, hungrier. If the parasite is truly to blame, we must be more vigilant than ever and hope this affliction spreads no further. I'm keeping my eye on you. An uneasy feeling lingers in the air. As the Inquisition departs, you are left alone with a familiar headache. Much is uncertain, but you know one thing for sure. The darkness Это пиздец, will блядь, strike что again, вообще под конец unless you find стрима a light. происходило, блядь. Я так понимаю, так не должно было быть, но почему? Hope you're keeping well, friend. Master? Friend? I stayed with him until I knew he was gone. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Ну, зато собачку гладь. Что вообще происходило? Даже ебануться.
А я воскресить ее не могу, да? Так не прокатит. Нет. Но она по-любому не должна была помереть. Все потому, что я, наверное, какие-то выборы там понаделал, из-за этого, блин, она во сне завалила. А я думал, у меня еще один персонаж будет. Ну, судя по картинке, которая даже на превьюшке у меня стоит, их там как раз таки вот и она есть, вроде бы. Значит, по-любому ее можно было бы выбирать. Ладно, на этом стрим закончим. Это пиздец был. Вот. Конечно, вот к чему приводит выбор. Если она не оживет потом, то да. Значит, я что-то навыбирал такого и не смог это остановить. Надо было, наверное, отправить ее вообще от себя, чтобы она хотя бы выжила. Но я же не знал. Вот, на этом закончим стрим. Спасибо, кто посмотрел. Кто это посмотрит когда-нибудь, это пиздец был. Вот. Подписывайтесь, лайки ставьте, комментируйте. Все, всем до встречи, всем пока.